Right, lads, here we go. Third up. I want to do context to my area. All right. I'll just share my screen with you now. Hopefully you will see it's down the middle here. Context 2. German has gone with it twice in the SAM and in 2021. A few holidays in the middle, so you know just because they do it in 1 year doesn't mean they'll not do it in the next. Irish has gone with my local area twice, 2018, 2019. French has gone with it twice in the SAM and 2018. And Spanish took the piss altogether. You can see there from SAM 2018 and 2019, my town, my area. There's something in my head somewhere that there was one about a house. Was it an Irish maybe? Sorry. Yes, I think it was something about selling your house. And look, if you got that, you'll be all right. Okay. So right, quickly as I can, then let's just share the PowerPoint. All right, so I'm going to stop sharing this and get straight into PowerPoint. And as with the other ones, I'll just oh, come on, ready. Right, here we go. I'll go through these. This one here, the first one, is a little bit tricky for me because what I do is okay, some of you are culture boys like myself from the country, some of you are from villages, and some of you are from the town. So you can see I had to go different here. So the first one is if you're a country boy. So ich wohne auf dem Land in einer Wohngegend, in an area, die, let's say, Bo heißt. Okay, die Umgebung, the surroundings, ist ländlich, it's singular noun, so it's ist. Ländlich means rural. Okay, ich genieße das. You could just go, ich mag das. Genießen, as you know from your top 100 verbs, I enjoy it. Die Natur ist sehr schön und es ist gesund, weil die Luft frisch ist. I've gone gesünder, comparative, healthier. Man kann, the old favorite, angeln, in der frischen Luft spazieren gehen und man kann die Tiere sehen. Die Tiere, animals. Es gibt nur ein Geschäft hier. There's only one shop. I think later on say it's a Lebensmittelgeschäft. Es gibt kein Kino, kein Jugendhaus und keine Disco. Das ist schade, weil es langweilig ist. You could just go schlecht. Okay. Schade means it's a pity. And I think I've told you this before. If you're watching FIFA and turn the commentary into German, and the guy kicks away, they go, schade, schade, schade. What a pity. So otherwise I go, now the next one I do here, you can see on the screen, is for the village. Das Dorf, let's say Donegal, ist ruhig und malerisch. Malerisch is great. Picturesque comes from malen, the verb to paint. Okay. Ein schöner Fluss fließt durch die Mitte. A nice river. You might have to write down, guys, ein Fluss. Great, noted. Und das ist sehr beliebt für Angeln. I said angler, fishermen. Angeln, you could say for fishing. Es gibt nur ein Geschäft, so that really what works for the country works for the village, für Lebensmittel und eine Kirche, you could throw in, und eine Schule, there's a school. Es gibt einen Fußballplatz in der Nähe, there's a pitch nearby. And again, we go, leider, sadly, gibt es kein Kino, keine Disco oder kein Eiscafé. Und das macht mein Leben langweilig manchmal. Okay, and I've gone langweilig on the first one. Now, for the two of you, you could also then say, ich muss nach Enniskillen fahren für mein Sozialleben. I've got to go to Enniskillen for my social life. And then finally, I do the town. So this is for the Skye, Irvinstown, Enniskillen types amongst you. And look, basically, you can just transfer it for whatever. So die Stadt Irvinstown ist mittelgroß. Es gibt vielleicht 4000 Einwohner, Inhabitants. Die Hauptindustrie ist Tourismus. Enniskillen ist eine sehr schöne Inselstadt. You can just go, maybe Irvinstown ist eine sehr schöne Stadt mit vielen Restaurants und Kneipen, lots of restaurants and pubs. Man kann ins Museum, ins Kino und in die Disco gehen. Es gibt ein sehr gutes Sportzentrum und das ist gut für die Gesundheit. That's fine there, good for your health. Es gibt auch kleine Geschenkläden. Läden is the other word for shops, same as Geschäfte. Und das Brewster Park Stadion ist sehr groß und modern. So that's sort of a general details about where you live. Local people, I was struggling a bit here, I've got to say, but look, I pulled together a handy enough 25 words. And like I say, some lend themselves to 45, others lend themselves to 25. Overall, you're looking for a ballpark 175, I would argue, which is what, 35 a skate on average. Some will be 45, like I say. And don't, if you've got it, don't hide it back. Right. So die Leute, people,
in Enniskillen sind wirklich sehr freundlich. Wir helfen zusammen jeden Tag. We help together. Es gibt keine Sozialprobleme wie Drogen oder Vandalismus. Now, guys, that could be your village, people in Tempo, wherever. Die Touristen lieben unsere. You just go D if you were stuck, if you couldn't remember unsere. Traditionelle Musik, it's just a possessive pronoun are. Wir sind alle sehr freundlich und hilfsbereit. Maybe I've said freundlich already, so maybe I could say glücklich, happy, whatever. Wir verstehen uns gut, we get on well. Wir kommen gut aus is the other way of saying that. Weil wir ruhig und nett sind, because we're quiet and nice. Just tick the box on that one. Facilities for young people. Again, I just did this for Enniskillen being the forum. And I think what I sort of imply is, what you could say is, Bo's got whatever, but I have to go to Enniskillen. Darragonley's got whatever, but I have to go to Enniskillen. I think that'll be how I do it. And then I just focus on the forum. So, ich mag besonders das Lakeland Freizeitzentrum, could be Sportzentrum, in Enniskillen. That's the Lakeland Forum. Man kann, the old favorite, schwimmen, trainieren, im Sauna sitzen, whatever. Fußball spielen, should have been in there too, Brandy. Das Freizeitzentrum ist, I've written there, gut ausgestattet, well equipped. You've already had gut ausgestattet when you were doing your oral, some of you about your school. I think I'll come to that later on. Mit modernen Rudermaschinen und USW, it means etc. Rowing machines. Ich mag es, opinion, I like it. Weil es gut für meine Gesundheit ist, because it's good for my health. Es gibt auch ein gutes Restaurant, wo man leckere Imbisse kaufen kann. I'm being a bit fancy there, where you can buy tasty snacks. You can just go, ich kaufe leckere Bratwürste hier. Doesn't matter. And there you can see, I put in brackets, aber ich wohne 10 Kilometer von Enniskillen und das ist ein Problem. You could even go Busverbindungen, but I think that might crop up later on. So if you live in the country to begin with, so you can go in meiner Gegend auf dem Land, gibt es nicht viel für Junge. So yeah, in my area, there's not much for young people. And das ist schade. And then bring it to, so I travel to Enniskillen and go to the forum. Try and get it to the forum and maybe use some of the vocab I've got there. What do tourists like? A bit too much here, maybe, lads. It's basically Enniskillen. So Grafschaft from Anna is touristisch. I think we keep on saying that the tourismus industry is wichtig. Enniskillen is eine malerische, there's that word malerisch again, malen, to paint, malerisch, picturesque. Inselstadt, we've got mit Museum, Wasserweg, waterways, und mehr. Der Ernsee, Loch Erne, ist weltbekannt für Angeln und Segeln. Die Marble Arch Schauhöhle, some of you can remember that, get it noted down, ist so einmalig, you just go wunderbar. Einmalig means unique. Man macht eine Boot- und Wandertour, obwohl man unter der Erde ist. You do a boat and walking tour, although you're underground. If you don't like the obwohl, putting is to the end there, just go, man macht eine Boot- und Wandertour unter der Erde, exclamation mark. Das ist unheimlich. Unheimlich means like good in a sort of a weird, positive way, hard to translate. Es gibt eine Kneipe in der Nähe von meinem Haus, there's a pub nearby, und die traditionelle, was steht there, Musik ist weltbekannt, world known, weil die Leute so schnell und melodisch spielen, because the people play so fast and melodically. Und weil der Kellner Guinness serviert, because the waiter serves Guinness. Es gibt ein fantastisches Denkmal in Enniskillen mit Blick auf die Stadt, with a view on the town, Wasserwege und das Hinterland. Sehr schön. Hinterland's an English word, or German word, that's made its way into English. Finish so by saying, wir brauchen viele Touristen, weil es keine große Industrie hier gibt. Tourismus ist wichtig. We need the tourists. There's no big industry. Tourism is important. How did you spend last weekend? Like I say, guys, that's a fairly an essay which hasn't really got a tourism angle. It's just how did you do? So letztes Wochenende war ganz aktiv. Past tense. So am Freitagabend, Time and Word, bin ich ins Jugendhaus gegangen. Wir haben Fußball und Tischtennis gespielt. Wir haben Musik gehört. Ich habe das entspannend gefunden. I found it relaxing. Entspannend is a good piece of vocab. On I go. Am Samstag bin ich in die Stadt gegangen. Bin ich nach Enniskillen gefahren, would maybe be better, weil ich Dinge kaufen wollte. You could even drop in there because I wanted to buy things and just go, ich habe Schreibwaren, ein neues modisches Hemd und Fußballschuhe gekauft.
if you didn't want the weil, because I wanted to buy things that previously. Das war preiswert. Preiswert, good value. In the evening, am Abend, again, time inverts, bin ich in eine Disco gegangen. You'll see there's been quite a lot of ich bin gegangens in this one, guys. Watch that. Ich war mit meinen Freunden. I was with my friends. Wir haben getanzt und Spaß gehabt. We danced and had fun. Leider hat ein Freund Alkohol getrunken. One lumper drank the old alcohol und war krank. He was sick. Das war nicht gut. Und hat Probleme mit den Eltern bekommen. He got problems with his parents. Okay? Das war dumm und ungesund. Great opinion. Stupid and unhealthy. Tick, tick. Okay? On Sunday war ich in der Kirche, das war langweilig, even that's an opinion. Die Familie ist in ein Restaurant für ein Essen gegangen. There's another ist gegangen, this time it's die Familie ist gegangen. Ich habe Steakfleisch mit Kartoffeln und Karotten. Oh, Brandy, that should be gegessen, lads, that should be gegessen. Das war total lecker. Totally tasty. Dann am Abend habe ich Hausaufgaben gemacht und Deutsch und Mathe studiert. Okay, it's standard past tense stuff. Now, you're good chance getting this. Do you prefer the town or the country? Given reasons why. I've told you a million times, as well as saying why you like one, make sure to make the point about why you don't like the other. This is a very good one for, justifying and stuff like that. So I start by thinking it's better in town. Ich denke, es ist besser in der Stadt zu wohnen, weil es mehr Möglichkeiten gibt. We've had Möglichkeiten already when we were talking about, I think it was the internet, having loads of Möglichkeiten, possibilities. It's one of those bits of vocabulary we're not maybe that familiar with. Write it down. Try and get it in your head. Meine Freunde wohnen in der Nähe is a reason why. Die Verkehrsverbindungen und öffentliche Verkehrsmittel sind besser. They're better because I live in the town. Und man hat mehr Geschäfte, more shops. And then I slag off the country. Ich möchte nicht auf dem Land wohnen, obwohl das schön ist, even though it's nice. Okay. Es ist einsam, lonely, auf dem Land. Und zu langweilig für mich, okay? You could just go, es gibt nichts, there's nothing. There's kein Kino, keine Disco, blah, blah, blah. Fine, verbog that in. So then at the second one here, you can see this guy says it's better living in the country. Ich denke, es ist besser, wenn man auf dem Land wohnt. Ich mag die Nähe zur Natur. I like being close to nature. Es ist ruhiger und nicht so hektisch. It's quieter and not as hectic. Man hat mehr Platz. You've got more room. Wie zum Beispiel unser großer Garten, wo wir spielen können. I'm being fancy there, but you could just go. Man hat einen großen Garten für Spielen. You've got a big garden to play in. Ich kann in 5 Minuten zum Fluss angeln gehen. I can go walking. I can go fishing in a river in 5 minutes. And then I slag off the town. Ich finde die Stadt gefährlicher, more dangerous, weil es Sozialprobleme gibt. There should be a comma there before that file. Es gibt nicht viel Platz, room, in einer Großstadt. Und wenig, there's a great, wenig, little, Privatsphäre, privacy. So then I use a therefore. Deshalb wohne ich lieber auf dem Land, obwohl es manchmal einsam und langweilig ist. Now, guys, I'm getting fancy with the obwohl. But again, we're way over on the word count there. Where would you like to live in future? I've just gone this. In der Zukunft, in the future. Note that. Möchte ich einige Jahre im Ausland wohnen? Okay, so if you just go, ich möchte im Ausland wohnen, that's fine. Ich möchte viel Geld verdienen. Okay, I would like to earn a lot of money. Deutschland, now I've gone there. Würde gut sein. A couple of times now we've had this würde sein, would be, weil es ein modernes Land ist, because it's a modern country. You can see we're struggling a wee bit on this one. Die Wirtschaft ist groß. Wirtschaft, you already had Wirtschaftswissenschaft, the economy. Okay. You could go, man hat viel Geld. Und New York is another, you're looking at two possibilities. It's spannend, it's exciting. Then I finished up by saying, but I'd like to move back home. Aber dann möchte ich in Nordirland wohnen. Then I would like to live in Northern Ireland. Now you could just say, full stop, in the future, I would like to live in Northern Ireland. Ich will in der Nähe von meinen Eltern und Geschwistern sein. Ich will sein, I want to be, near my parents and my brothers and sisters. Weil Familie wichtig ist. I struggled to come up with much on that. But I suppose we've still got probably nearly 40 words there, I'm sure. A place in your region that you visited recently. This is just a recent excursion, really. This is the same bullet point that you could get
on family life, something about family life, something you all did together, or you could even get this somewhere else. So last month, letzten Monat habe ich ein Wochenende in Belfast verbracht. Or letzten Monat bin ich mit meiner Familie nach Belfast für ein Wochenende gefahren. Das war wunderbar und unvergesslich. There's that word again, unforgettable. Wir sind mit dem Auto gefahren, we traveled by car. Wir haben in einem Restaurant gegessen, full stop. Das Museum, besucht. Und wir sind einkaufen gegangen. We went shopping. Wir sind einkaufen gegangen. Wir haben eine Fahrradtour in der Großstadt gemacht. We did a bike tour in the city. Am Samstagabend, ich habe ein neues Fußballhemd gekauft. I don't like that. I must have made a mistake there. There should be something about I went into a disco and I danced with my friends. I don't really like that one anymore. Must have missed something there. Ich habe ein neues Fußballhemd gekauft. Belfast had viele Sehenswürdigkeiten. Okay, guys, we're probably up to 45 words there. Just to see that second last word, there's got to be something about. And Saturday evening it should be, ich bin in eine Disco gegangen und ich habe getanzt und das hat Spaß gemacht. I'm sorry, lads. I don't know what happened there. Bloody hell. Anyway, environmental issues in my area. Es gibt nicht viel Industry. Es gibt not much industry. Deshalb, I've used that a lot. Therefore, which inverts, gibt es nicht viele Emissionen. There's not much emissions. I go, es gibt Abgase von Traktoren. There are tractor fumes, but not much. Das große Problem ist Müll, Rubbish. Das ist schrecklich. Fine. Leute werfen Müll auf die Straße. Werfen is in your top 100, the verb to throw. Und ich mag das nicht, weil es hässlich ist. I don't like it because it's ugly. Hässlich, ugly. It's not about environment, ugly, hässlich. Aber Fermanagh hat nicht viele Umweltprobleme. It doesn't have much environment problems. Ich möchte bessere öffentliche Verkehrsmittel. I would like better public transport, Autofahrten zu reduzieren, to reduce car journeys. Wir fahren mit dem Auto, weil es keine Busverbindung gibt. And you could make the point, das macht Emissionen, that makes emissions, but not much, all right? That's fine, how you help at home. Like I say, you could even get this future, but anyway. Ich mag Hausarbeit, weil ich hilfsbereit bin und weil ich Geld für die Arbeit bekomme. I like it. Present tense then, ich mähe den Rasen, ich bringe den Hund spazieren, ich wasche Vatis Auto und ich putze mein Zimmerfenster. That's all fine, guys. Das ist positiv, should have no E on the end, und hilft meinen Eltern, aber mein Bruder hilft nie und das nervt mich. Last sentence is very good. My brother doesn't help and that annoys me. Or go past tense. Letztes Wochenende habe ich im Garten gearbeitet. Ich habe den Rasen gemäht. Okay. Ich habe Staub gesaugt und ich bin einkaufen für meine Großmutter gegangen. And here I go. I like it. Ich mag Hausarbeit, weil ich hilfsbereit bin. There's no problem going back to the present in the bit where you express your opinion, because that's your opinion now, because I'm helpful. Und weil ich Geld für die Arbeit bekomme. It's actually the same phrase we use up above. Aber mein Bruder hilft nie und das nervt mich. After you've done the past tense, the bit where you give opinion, that's fine. Okay, lads, I'm aware this is probably one of your longer in my podcast, but I hope it's worth your while and you've scribbled down a few notes. So I'm going to stop sharing now. See me again. And I'm going to stall it at that.